glad that being invited to attend today's event. It was an eye-opening sharing section for me. I was amazed by those info shared by those expertise, especially Professor Dr. Dayang, and I also feel like very impressed with Maxi-Cosi R&D, all the tests being carried out on Maxi-Cosi, and it is definitely a car seat worth buying, and then also a very high safety standard car seat selection for all the public. If you look for safety, look for Maxi-Cosi, and Maxi-Cosi carry the future. Other than that, in terms of crash test, Maxi-Cosi doing frontal testing up to 70 km/h, which means is more than basic requirement for the basic to get a certification. On the Wednesday, we have conducted we call frontal crash test. This means the car is pulling toward the barrier and crash at the front side. So today we will see the side impact. So before you go to the lab, I will show the video fresh from the ovens. Maxi-Cosi, why Maxi-Cosi? Because Maxi-Cosi is 30 years in the business. For 30 years they are doing car seats and they know how to do car seat, definitely. The first car seat with airbag is developed by Maxi-Cosi. It's the only one in the world. It's a technology from Ferrari with the airbags here, which will protect the neck of baby. The neck is the most fragile part of the body. So why Maxi-Cosi? Always Maxi-Cosi? Yes, of course, Maxi-Cosi is the best. Is for tomorrow. We carry the future. Pada hari ini kita pada Minggu Keselamatan Kenderaan 2019 kita menyaksikan kereta BMW yang membawa kerusi keselamatan kanak-kanak yang saya faham daripada Maxi-Cosi telah menjadinya oleh pelanggaran, di mana terdapat dummy bidang tersebut yang kita dapat saksikan semasa pelanggaran dia telah dapat menyelamatkan kanak-kanak tersebut.
saya dijemput untuk bersama dengan MIROS dan juga Maxi-Cosi menyertai hari terakhir sempena Minggu Keselamatan 2019 yang telah diadakan di Melaka. Dari pagi sampai ke petang, macam-macam yang telah ditunjukkan dan dimaklumkan. Yang paling saya minat sekali ialah daripada presentation Profesor Doktor yang didatangkan khas dan memberi tahu para peserta apa kepentingan yang perlu dilihat dari segi kesihatan terhadap kanak-kanak yang terlibat dengan kemalangan ataupun pelanggaran. Jadi benda tu yang paling best sekali, rasanya semua pihak kena ambil tahu apa implikasi terhadap kanak-kanak dari masa pelanggaran sehingga andai kata insya-Allah kalau dia membesar, betapa kos yang perlu diadakan untuk menampung anak kita bayi-bayi ni yang telah melalui satu trauma. Terima kasih kepada Maxi-Cosi kerana menjemput kami untuk datang dan memberi tahu poin-poin kenapa pentingnya kursi keselamatan kanak. Saya telah hadiri program COSIM 2019 yang disponsor oleh Maxi-Cosi. Alhamdulillah, daripada perbincangan kita dan juga test yang telah dibuat oleh ASEAN Malaysia pada petang ini, that betul PRS sangat-sangat penting untuk keselamatan kanak-kanak kita di atas jalan raya. Dan saya sebagai seorang jurutera untuk bahagian keselamatan kenderaan menyarankan untuk ibu bapa pasang PRS atas kereta mereka dan boleh consider Maxi-Cosi sebagai salah satu program yang boleh dilihat untuk kereta anda. Maxi-Cosi!